اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده انا جايب لكم لعبه بلايند سوردزمان او لعبه السياف الكفيف. اللعبه دي جميله جدا، طبعا هي مش للمكفوفين بس، ولا هي اصلا اتعملت للمكفوفين. خلينا نتكلم في الموضوع ده يعني عشان تبقى عارف. فلعبه جميله جدا. الجدير بالذكر ان احنا كنا عملنا فيديو عن تختيم اللعبه دي قبل كده، بس عشان فيها موسيقى من جيف بروك باند اسمها Without Hope. حصل لنا كوبي رايت ويوتيوب ما فهمتش ان ده لعبه خالص. فيعني بنتمنى ان ده ما يتكررش تاني، و غير تضييع وقت يلا بينا. First of all سيبني بقى اقول لك على حاجه. اولا اللعبه هتلعبها ازاي؟ اللعبه للكمبيوتر كويس، دي اول حاجه. في رابط، يعني الاول هسيب لك رابط لتحميل اللعبه للويندوز. كل اللي عليك انك هتحمل الملف، تفك الضغط بتاعه، تضغط ضغطتين على اللعبه هتشتغل. حلو، دي فكره. في فكره تانية ان انت هتلاقيني سايب لك رابط برضه تقدر تلعبها من المتصفح. تفتح المتصفح بتاعك بكروم مثلا او سفاري او اي حاجه انت بتستخدمها، وتلعب اللعبه من هناك من غير تحميل اصلا. اشوف انت ايه اللي يعجبك وجربه. ممكن تتلعب بالمتصفح للاندرويد ولا لا، دي حاجه انا ما جربتهاش. انت ممكن تجربها، او الاي او اس، فانت ممكن تجربها طبعا وتسيب لنا تعليق تقول لنا نفعت ولا ما نفعتش. المهم من غير تضييع وقت، فكره اللعبه بمنتهى الاختصار ان انت سياف وكفيف وبتحاول تدور على حاجه بتوصل لساحر او لحاجه زي كده عشان ترجع نظرك يعني. فخلينا نبدا اللعبه ونشوف. بحب الموسيقى دي جدا، بس هي دي اللي كانت جابت لي كوبي رايت المره اللي فاتت. اللعبه زي ما انت شايف فيها فيديوهات اصلا، يعني الجزء اللي ما فيهوش صوره هو اللي انت بتلعب بيه. فهي اللعبه مش للمكفوفين. الطريق طويل ومظلم. بلف الارض عشان ادور للسحر عشان يرجع لي نظري تاني. حياتي تبقى مهددة في كل معركة، وكل معركة فراغ مظلم محيطة بصوت الخطر. لا أعداء في نهاية ال17 طريق. بعد ال17 طريق في وولك، حاجة كده هو مديها ستايل إله أو حاجة كده، وهي دي اللي معاه قوة السحر اللي هترجعنا. أعداء كتير جدا مستنيين على الطرق، لازم يعدي 17 طريق الأول عشان يوصل للبتاع ده، للبرج. أنا طلعت من سجني قبل ما يفتح بقه الكبير. أنا مش هموت بالنصل بتاعه، الطريقة اللي بيلعب قدامه. ركز، انت السيف الكفيف صح؟ بص لنفسك، مثير للشفقة. بثلك، انت مش شايفني؟ انت غبي بان انت جيت هنا. انت هتبقى اسهل حاجة انا هقتلها بسهولة. انت لا شيء. انا هنا دلوقتي. ملاحظ انه راح على الشمال، يمين وشمال بيلفوني حوالين نفسي. سهم اللي قدام بيضرب. ايه كده؟ ده كده ازاي؟ انت مش شايفني؟ نفس الكلام ده. ايه كده؟ ده اسهل حاجة انا هقتلها بالتأكيد. السيف بيشوف اكتر من العين. قتلنا، نخش على بعض بقى. بعد ما سمعت صوت السلسلة بيتكلم على قدامه انه معاه سلاح قاتل يعني، وبيوصفه.
مين اللي واقف قدامي ده؟ انت كفيف؟ انت سيف الكفيف؟ مشوق. المفروض تعيش حياة الهدوء بعيد عن الموت. تعالى. My skull could have been easily crushed, but alive I remained, and forward I went. In front of me was a woman, evil and deranged, but also swift, nimble, and by the sound of it skilled with the بيوصفها وبيقول ان من صوتها من الصوت بيقول ان معاها خنجر. اخيرا اتقابلنا بلايند سورسمان. كنت زي ما تقولوا كده بتخانق انا واختي عليك، بس انا خدتك دلوقتي. يلا نرقص، يلا بينا. انت سايب مسافة ليه؟ ما بتحبنيش؟ انا بيتهيألي ان احنا متعلقين ببعض. لا ما اعتقدش. ما تهدي يا مجنون. فلتت. ليه؟ بتقول له انت واقف زي الشجرة ليه؟ Even in madness, when too eager to cause death, you'll only find your own. But I live to take another step. I could sense a pack of wolves circling me, their hair dressed on their backs, their claws sinking deep in the ground where they prowled. In return, they sensed a weakness in me. My blindness had lured to hunt me down. كلامه صعب أوي. رمي. أنا قصدي صعب بمعنى مؤثر، مش صعب بمعنى مصاب. قرب. The frenzy calmed, the dust settled and the blood dried. Only silence remained and pitch-black darkness surrounded me once more as I continued down the road. Through the sound of wood cracking under the strain of the wind came something else. Ooh. The bending of a bow. Then 3 others. Cowards! My only chance was to survive their arrows long enough for them to get close for a kill. دول معاهم سهام. بص. Yes. Move forward. Ready your arrows. قربوا له وبيقول كده. لا كده قريبة. Out with your weapons. Attack. بيقول أسلحتكم يلا نهاجم. مات. Die! Take your last breath. يقول لي خد نفسك الأخير. أنت اللي They should خدت. have stayed away from me. Instead, their corpses now laid at my feet. I moved on with a growing feeling that all these encounters المفروض were يبعدوا not عني. mere دلوقتي جثثهم تحت misfortunes. رجلي. My feeling was confirmed when I heard a dozen swordsmen coming at me. Without stealth, without strategy, just a brazen charge toward me. I readied myself and focused on the sounds, traveling in darkness, guiding my movements. Come on, he's blind. Shards, kill him now. Taste your own blood. Die, blind swordsman.
Come on. Take it. I'll get him, he's mine! Here I come, blind swordsman! Tied by my sword! You're not leaving here alive! Taste your own blood! Once more, I stood while countless enemies remained motionless around me, betrayed by the silence they willingly interrupted with their cries of war. I now knew that forces were against me on this forsaken road, but I had to keep walking. I dreaded the moment when one dead dagger-wielding sister would bring out the others. That moment had come. Standing before me were 3 crazed women on the edge of madness, out for revenge, mixed with some kind of perverse pleasure. You killed our sister, didn't you? انت قتلت اختنا Well, صح؟ she deserved it, she did. بس هي تستاهل ان هي Oh, ماتت. yes. Now come. You can dance with us. تعالى ممكن ترقص معانا. Play with us. العب معانا. Why are you alone, swordsman? انت لوحدك ليه؟ Don't you want us? مش عايزنا؟ We need you. احنا عاوزينك. هي عايزة ايه بالظبط؟ Looky here. Bad man. You're bad. You قول انت راجل وحش. Yes. Play with us. يلا العب Why معانا. are you alone, swordsman? هما بيشتتوني. I'm here. انا هنا. Oh, you know how to dance, huh? Don't you تعرف want ترقص ازاي؟ us? We need you. عاوزينك. You are حركاتك مش handsome. مطمناني Come خالص. to me. Look at me. دي اختها على فكرة. Yes. Play with us. Why are you alone, swordsman? Don't you want us? مش I'll عاوز. play with you. انا هلعب معاك. I had survived this demented torrent of attacks, left wondering what drove this band of sisters down the road of insanity. I left their mangled bodies behind, their savage beauty, all repulsiveness. بيقول انا مش never to عارف be هما بيعملوا revealed ايه to على me. الطرق دي كلها، بس انا سايب جثثهم كلها ورايا. I felt I was getting closer to the Kajian Tower when I heard a small army marching toward me. The ground tremors increasingly under their approaching footsteps. The ominous feeling that this would be my last battle sinked my heart and clogged my throat. I raised my shield and sword with shaky arms and awaited the onslaught while they surrounded me. Listen up! The man standing before you is the blind swordsman. You've heard of him? يقول لك الراجل اللي قدامك هو السياف الكفيف، انت عارفه؟ Do not underestimate him. هو هزم ناس كتير قوي. It's his final battle. ما تستهونش بيه، بس دي معركته Take his الأخيرة. final breath. ودي معركته الأخيرة، ودلوقتي هو هياخد نفسه الأخير. النهارده السيف الكفيف هيموت. Charge! Here comes the pain. Take that! Take it! Not leaving here alive! نسيبك عايش. Taking your ass! Oh my. Taste your own blood! I hope you like it. Come on! Prepare to die! Here comes the pain. The doors of pain shine open! Take that!
Stop it! Die, blind swordsman! Yes. Take your last breath! Last for you, not for me. Me too. ما بيخلصوش. Die now! Take Here comes the pain! Take it. My whole body was burning. جسمي Everyone كله was بيتحرق. screaming for me to kneel over and die. بيصرخ For my ان انا soul to لازم give up. اترمي في But الارض I kept واموت. standing. I بس انا kept لازم اترمي breathing. واقف. And I kept walking. ولازم استمر ماشي. قصدي اقول ان انا قربت اموت من كتر التعب وجسمي مش قادر. I was now لازم standing in أكمل. front of the Kajian Tower. انا دلوقتي واقف قدام Somehow I could البرج. sense its dark energy pulsing through me, انا حاسس sending a بطاقة cold جاية shiver في down جسمي my كله. spine. In front of me, I felt the قدامي. presence of a silent enemy, and its cold, yet unthreatening stare. I waited. The blind swordsman, سيف a الكفيف. legendary man on a fool's quest. What الرد you seek الأسطوري. will not be granted. My master has no interest in your desires. Your exploits will bear no weight on his conscience. All you wager to accomplish is your own demise. Turn back. Go back whence you came. Wash the blood off your hands and live. That would be my بيقول- advice to you if I didn't sense an unrelenting fire burning within you. بيقول له So, باختصار prepare yourself, ارجع من مكان ما انت swordsman. جيت Do what ونظف you ايديك من must. الدم اللي انت قتلت بيه الناس. بموت في الليفل ده. Swordsman, you السياف. give me a great death. انت جبت لي موت عظيم. مات. I had slain the only honorable foe I had met on my journey. The only death that would linger on my conscience. All that stood between me and the warlock were the tower's massive doors and finding the boldness to open them. ما فاضلش قدامي الا وولك. السيد او الماستر. هو داخل البرج. I had opened the doors and reached my goal. I was facing the warlock. I am facing you now. The Kajian warlock. You've heard my tale. ده مرعب. Will you grant me my request? Will you حقق لي grant me أمنيتي. my eyes to see once again? رجع لي I عينيا beg of اشوف you. بقى تاني. In this torturous existence with a gift of sight, allow me to live like I once did. خليني اعيش زي ما انا joy عايز. to watch, blind swordsman. Your will is Take it, only Asha. matched by the pettiness of your quest. You've killed who knows how many men, قتلت ناس women, مش معروف عددهم. and for what? رجالة I وستات gamble وحيوانات. that I ليه؟ would dance for you. عايزني Snap ارقص my علشانك؟ finger and do magic for you. اجيب It is بصابعي mine واعمل now. لك Did سحر. Guardian tell you I wouldn't care for your request? هو What مش is الحارس this بتاعي قال that لك persists in your mind? ان انا مش مهتم لامنيتك؟ No, swordsman. لا. What drove you here is a desperate longing for death. You وجودك have come هنا here to die. معناه That موتك. I will وانا grant you. حذرتك. Come on, Warlock. I'm waiting for you, man. Blind Come to die. swordsman. Wrong way. Pitiful. هو ده مش بني ادم، هو سحر. نار. عمل ده. Swordsman, take my eyes. خد That's عيني. what you came for, ده isn't اللي انت it? جاي Take علشان. them. خدهم. Take them. خدهم.
اداله عينيه. Cursed eyes. They عينين will مجنون. plague your life with visions of death and كل اللي agony. بتشوفه بيقول له ان عينيه دي ما بتشوفش الا الموت. دي كانت اللعبة زي ما انت شفت، وكده خلصناها. اتمنى تكون عجبتكم. صعبة ومجنونة ومختلة وكل حاجة في الدنيا. لحد كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى اشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. كان معكم احمد سامي، سلام عليكم.